Previously, I discussed letters W and X, and today I want to discuss letters Y and Z. Y, ya, YEAR, shekara. Yam, YAM, doya. Yellow, YELLOW, dorawa. Yen, YEN, kudin China da ake kashewa a China. Young, YOUNG, matashi. U, YOU, kai da kake sauraro na. Youth, YOUTH, matasa. A baya na faɗi matashi, yawan kuma matasa jam'in su. York, YOLK, shine kwanduwa ta cikin kwai. Moving to letter Z, zebra, ZEBRA, jakin dawa kenan. Zip, ZIP, ka zuge zip. Ana amfani da shi wajen cewa mutum ya shiru, a ce mai zip up, wato ko ka kame bakin ga. Zinc, ZINK, tutiya kenan. Masu harkar gwangwan su suka santa. Zigzag, ZIG hyphen ZAG, shine ziza na masu ɗinki kenan. Zine, ZINE, short form ne da ake kiran magazine, shine jarida da Hausa. Zip code, ZIP CODE, wasu lambobi da aka keɓance su wanda suke nuna unguwanni da local government na jihohi. Zoo, ZOO, wato ko gidan namun daji kenan, inda aka killace su yadda ba su cutar da mai zuwa ganin su ba. Zoology, ZOOLOGY, ilimin sanin dabbobin na daji da kuma halayyarsu, shine zoology. Then zoologist, ZOOLOGIST, shine mutumin da ya karanci halayyar dabbobi da kuma yanayin rayuwarsu, shi ake wa lakabi da zoologist, wato ko ya zama malami, ya zama ƙwararre a fannin. Listener, this is the end of discussion of letter of my alphabetical order that I promised to take you. Now I wish to come in my next program. I will come with sentences that will help listeners to construct sentences. Thank you. We meet in my next program.